This is Chadi TV, home of inspiration. Finally, the day is here. Tamaduni Africa Garden Resort, located at Kiwandani in Kilifi County, invites you to the Easter Extravaganza, whereby we shall be having an array of events starting from Friday to Monday. Whereas on Friday we shall be having Mr. Bado who will be performing the Mwanzele traditional music on these grounds. We shall also be having on the Saturday the opening of Tamaduni Kids Club, whereby children come and play with such instruments like the electronic motorbikes, electronic cars, the swingers and other amusement park items. We shall also be having on that night the Bibo Rumba performing Rumba to entertain all our clients who will be coming here. On the Sunday we shall be having Mr. Ngala who will be performing together with the Nzumari and the Bibo Rumba to entertain all our clients who will be around here. And on Monday we shall be closing with the Nzumari host bands who will entertain all our clients right here on these grounds. Don't miss this event. The entry on each and every day is only 100 bob, and we shall be having a variety of drinks and a variety of foods to entertain all our clients and to entertain all our members. Make sure you come to this event. Make sure you don't miss it. Welcome once more to Tamaduni Africa Garden Resort in Kilifi County. Thank you. Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika makala yetu ya mahojiano hapa Chadi TV ukiwa nami host wako Kabibi Baya. Katika mazungumzo yetu ya leo tumepata mgeni maarufu, na mgeni wetu leo anajulikana kama George Kithi, ni wakili na pia governance and political analyst. Karibu sana katika studio zetu Mr. George Kithi. Sasa tuambie zaidi kuhusu wewe. George Kithi ni nani? Tuanzie ulipozaliwa, wewe ni mkaji wa wapi? Mimi nilizaliwa miaka mingi iliyopita. Kisha nikasomea sehemu za Dida Bale huko, shule moja inaitwa Madamani. Katika primary nikageuza nikaenda shule ya msingi ya Bale Primary School. Nikapata shule, lakini kwa sababu ya hali ya fedha nyumbani ikabidi tutafute shule ya karibu na nyumbani. Kwa hivyo nikarudishwa shule ya upili ya Sokoke Secondary School, ambapo wakati ilikuwa shule ya mseto. Nilipomaliza nikaenda chuo kikuu cha Nairobi, na nadhani mimi peke yangu katika jimbo la Pwani nilichaguliwa kusomea sheria. Ilikuwa nadra sana kupata nafasi kama hizo wakati huo, au sana kama mtu wa kutoka Pwani. Nilimaliza hapo nikaelekea pia katika masomo ya juu ya diploma ya juu ya sheria ambayo ni katika Kenya School of Law. Hiyo pia nikamaliza, basi nikaendelea na masomo ya juu kwa masters. Nimefanya international trade law ambayo ni sheria kuhusu biashara kimataifa, na nilifanya Uingereza. Alafu pia nilifanya kwa kampuni tofauti za wakili, nikabuni kampuni yangu ya wakili. Ofisi kuu ya kampuni iko Nairobi, na pia niko na ofisi Mombasa ya wakili. Sana huwa nafanya kazi ya wakili ambayo inahusiana na mambo ya katiba, sheria ya katiba, na pia na hisia sana na sheria ya kuhusu jamii, mashamba na uchumi, na mseto wa sheria zote hususan zinazohusiana na makosa ya sheria kuhusu uchumi, tunaita economic crimes. Hapo pia nimefanya sana, lakini pia nimejihusisha sana na mambo na shughuli za serikali, hususan kuhusu haki za watoto, haki za wanawake na haki za jamii ambazo zimetengwa
katika jamii ya Wakenya ambao tunaita marginalized society. Naam. Karibu sana. Na sasa wakili, ukisomea wakili, ilikuwa wewe mwenyewe umeazimia kufanya wakili ama wazazi walikwambia enda ufanye wakili, ama ilikuwa tu nia yako kufanya wakili? Nilipokuwa mdogo, kitu ambacho mimi nilitaka kufanya ni aidha ni wakili ama mwanajeshi. Nilipata cheti cha kujiunga na wanajeshi ambao ilikuwa cadet. Tulikuwa nadhani vijana watatu kutoka kwetu Kilifi. Wakati huo tulikuwa tumechukuliwa twende Air Force, lakini babangu alinikataza. Alidhani kwamba kusomea uwakili ni bora kuliko kujiunga na wanajeshi. Nilitaka wanajeshi kwa sababu nadhani wakati huo labda ndo mtu akitaka kujionyesha ubabe wake, uume wake, uvulana wake, akiwa mwanajeshi katika jamii anatambulika na kutamba vile, lakini babangu alinishauri, alinikalisha kwa sababu yeye alikuwa askari pia. Na akaniambia kwamba hakuna nafasi za kujipanua zaidi, kujieleza vizuri ukiwa huko. Kwa hivyo ni vizuri kama ningeendelea na masomo. Basi nikamsikiza, nikaendelea na masomo, na ndo hivi sasa ambavyo najipata pale nilipo. Kwa hivyo nashukuru pia kwa mwelekeo huo. Sina labda dukuduku kwa vile nilikosa nafasi hizo, lakini ningependa sana kama pia ningepitia mfumo. Kumbe kuna tofauti, kwa sababu labda unaweza kuchanganya kazi kama hizo. Unaweza kupitia mfumo huo, nilikuwa na kusudia, kisha pia ukasomea uwakili. Kwa hivyo kuna uwezekano ningechanganya kila kitu, lakini labda ufahamu ndo hauko hapo wakati huo. Ndio sababu niko pale. Lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu kule alikonitoa mpaka pale nilipofika. Pia nadhani ni kumshukuru, kuendelea kumshukuru na kumtukuza. Naam. So wakili, umetangaza rasmi azma yako ya kugombea kiti cha useneta mwaka ujao, mwaka wa 2022. Ungetaka kutuambia ni majukumu yapi ambayo ni ya seneta? Watazamaji wanajua tuko na maseneta na ma-MCA na governors, lakini the roles, we fail to understand the roles of these different people in the positions. So ungetuelezea zaidi kuhusu roles za seneta? Seneta niseme hivi kwamba seneta ni mwakilishi. Kwanza ukumbuke kwamba senate ni bunge kama bunge la kawaida, lakini likabuniwa bunge speciali katika katiba ili kwamba liweze kushughulikia sheria za kuhusu makaunti na utunzi wa sheria ambazo zinahusika na mambo ya kaunti. Na tuseme hivi kwamba maisha ya watu wa kawaida, kwa mfano watu wa Kilifi, yako ndani ya kaunti. Na bunge la Senate huwa mtu akitumwa anatumwa kama mwakilishi, a delegate, mwakilishi wa sehemu husika ambao ni county. Akifika kule anajiunga na wabunge wengine 46 na kazi zao ziko mara tatu. Kwanza mbunge wa Senate ama senator ni mwakilishi kwa sababu ametumwa kuwakilisha kaunti yao. Pili, senator ni mtunzi wa sheria. Na tatu, senator ni msimamizi wa rasilimali. Kwa Kiingereza utunzi wa sheria ni legislation. Pili, ule usimamizi wa rasilimali ukaitwa oversight. Na tatu, kule kuwakilisha ukaitwa representation. So a role of a senator is legislation, oversight and representation. Hayo mambo matatu. Sasa basi, legislation ni utunzi wa sheria. Kwa nini utunzi wa sheria? Wajua, the relationship, uhusiano kati ya serikali na mtu wa kawaida ambao ni yule ambaye amekutuma kule Senate, huwa uhusiano ule ni wa kisheria. Yaani kitu kinamwambatanisha mtu na serikali kuu ama wale ambao wanamuongoza na wewe unaongozwa, huwa ni sheria. The law is what establish a relationship between governments, those that are governing and those that are being governed, right?
government and its citizens. That's the only relationship we have. Basically, ukimwona Uhuru Kenyatta, hakuna lolote linahusiana wewe naye isipokuwa sheria na mawaziri wake na askari na watu wote ambao wako ndani ya serikali. So lazima tutunge sheria ili tuweze kuhusiana na serikali. Now remember kwamba katika serikali huwa tunaweka pesa zote katika kitita kimoja. Tuna consolidate pesa zote pamoja, ikaitwa consolidated fund. Ile account inaitwa consolidated fund ni pesa ambazo zinakusanywa nchi nzima. Kwa mfano ukipanda matatu huwa kuna kodi umelipa ndani ya mafuta yanayotumika. Ukinunua kitu kuna VAT utalipa, kuna kodi pale utalipa kama wafanyakazi, pay as you earn unakatwa. Na makato mengi ama ushuru ambao unalipa. Zile pesa zote huwa zinakusanywa pamoja na kwa pamoja. Our budget is 3 trilioni 3. Sasa zile pesa huwa zinagawanywa, zinakadiriwa kibajeti kisha zinagawanywa. Zinagawanywa kwa mfumo uitwao budget ambao ni finance bill ambao ile sasa ndio sheria. Sasa zile pesa zote ambazo zitatumika zinatumiwa kwa mfumo unaotumika wa kisheria. Kwa hivyo sheria yote inayotumika pesa zote zinazokuja lazima ziwe ndani ya sheria. Bila hivyo hakuna pesa ambazo zitatumika ambazo haziko katika sheria. That's why legislation is very important. Nitakueleza mwanzo kabisa wa bunge kwa sababu dunia ilipoanza hakukuwa na bunge. Lakini kisha bunge likaja likabuniwa. Libuniwa kivipi? Kulikuwa kuna mfalme Uingereza. Itikadi ya bunge ilianza Uingereza. Kuna mfalme wa Uingereza aliyekuwa anatoza watu kodi kiholela. Sasa yeye kwa mfano huku kwetu angekuja akachukua kuku, mbuzi, achukue bibi yako, achukue nyumba, anafanya vile anavyotaka. Now remember alikuwa powerful kwa sababu alikuwa na jeshi, alikuwa na askari. Mwisho kwa sababu alikuwa anakandamiza wala wananchi sana, kukatokea vuguvugu ama mgomo, riots nchi nzima, kukawa na vita. Ile sintofahamu walipokaa wakauliza mwanzo wake nini, kwamba bwana yatutesa na hiki na hiki na hiki. Ndio baadaye ikasemekana kama jamii they need to be represented. Chanzo cha kila kitu ilikuwa ni hakukuwa na representation, hakukuwa na uwakilishi, hakukuwa na utetezi. Sasa bunge ndio likaanza kubuniwa, ni jopo la watu ambao litakuwa likiongea na rais. That's how it happened. Kwamba yule rais akaitwa executive ambao ndo rais alipo, presidency ilipo, ufalme ulipo. Alafu bunge wale watu wanaozungumza juu ya ni kodi gani, because it's all started with taxes, ni kodi gani ambalo watatozwa. So parliament is basically about managing taxes. Lile likaitwa parliament ambao ndo legislation ama legislature. Alafu kuna jopo la tatu likabuniwa ambalo kazi yake ni kusikiza malalamishi ya wananchi dhidi ya serikali ama malalamishi ya mwananchi na mwananchi mwingine. That arm of government ama kitengo hicho cha serikali kikaitwa judiciary ambao ndo mahakama. Kwa hivyo kuna vitengo vitatu toka wakati huo mpaka sasa ndani ya serikali. Kuna executive ambao ndio kitengo cha urais, kuna legislature ambao ndo bunge, alafu kuna kitengo cha mahakama ndo judiciary. Sawa? So tumeeleza kuhusu legislation. Umuhimu wa legislation ni nini? Legislation is very important kwa sababu gani? Kwanza hapo ndo kila kitu kinapowekwa. Yaani pesa zote na uhusiano wote wa serikali uko hapo. Lakini acha nikufahamishe kwamba utunzi wa sheria ni muhimu kwa sababu ukitaka kucommit ama kushurutisha serikali kutenda jambo fulani ama kutotenda jambo fulani lazima utumie sheria. Kama nilivyoeleza, hakuna uhusiano wowote ambao mwananchi wa kawaida atakuwa nao na serikali ijapokuwa kwa kupitia kwa sheria, right? So law is a creation of relationship between those that are governing that are being governed. Now ukitaka pia kutumia rasilimali, kuikimu rasilimali ya kaunti yenu, kwa mfano watu wakitaka majani chai yaweze kuwasaidia kule kwao, lazima watunge sheria vile watakavyomudu majani chai na
kufanya majani chai yawe kama rasilimali kwao, iwe biashara, a commercial plant, a commercial product kwao. Ndo ikawa kwamba ndani ya majani chai kama kutakuwa na taasisi zitakazowekwa ili kuuza majani chai ambao tutengeza soko baina ya Kenya na nchi za nje, kutumia sheria. Ukitaka taasisi ziweze kubuniwa kati ya Kenya ama kuumudu mtu wa majani chai kama vile Kenya Tea Development Authority, Nyayo Tea Zone, ile huwa ni sheria ndio inawekwa pale. Kwa hivyo kuumudu majani chai na kupa ile hadhi ya kibiashara, lazima utumie sheria. Na pia ukitaka grants, kwa mfano fertilizers, vitu kama hivyo, na research institutions za majani chai ili uweze kuboresha ule mtu, fanya uwe disease resistance ama kama hali ya anga inaweza kuboresha ile research kufanyika kwa kutumisha kufanya kupata pesa kufanya kwa sababu una mti wa kahawa sahihi na president inakuwa finance act. Hapa katika county kitiwa sahihi na governor inakuwa finance act pia, the finance bill. Ndo utatumia, ndo sheria ambao ikitiwa sahihi ikiwa an act inakuwa sheria. Kwa hivyo ndo itampa ruhusa waziri ama wale watu wanaohusika kwa utumizi wa hizo pesa kuzitumia pesa hizo. Lakini sheria inaeleza kwamba seneta ana jukumu la kuhakikisha kwamba pesa hizo zinatumika vizuri. Asipowasimamia, asipokuwa na usimamizi mzuri wa fedha hizo, zitaibiwa. Kwa malalamishi katika kaunti nyingi ni kwamba fedha hizo zimeweza kuibiwa. Ndio ikawa kwamba lazima seneta asimamie utumizi wa pesa hizo, kwa sababu ametumwa na mwananchi wa kawaida kuzisimamia. The role of a senator is oversighting on how the county spends the money, the expenditure of the county, yambatana na ile budget ama ile mikakati ya kisheria ambayo imewekwa under the Finance Act. Lingine ambalo labda nitaligusia kwa kazi ya senator ni representation. Hilo tumeeleza kwamba umetumwa kuwakilisha watu. Kwa hivyo wale watu wa kutoka Kilifi County katika mseto wao wametumwa kule uweze kuongea kama mtumwa wao a delegate katika ile delegation ndani ya county, kuongea vile ambavyo wanataka. Kwa mfano shida zao, ikiwa ni maji, ikiwa ni shule, ikiwa ni mimba za watoto wadogo, ikiwa ni mambo ya michezo kwa vijana, ajira za vijana, ikiwa ni ufisadi ndani ya county, ikiwa ni mambo ya hali ya kilimo, ndani ya sheria za ugatuzi ambazo zipo. Seneta ana jukumu la kuliangazia hilo na kuweza kuchukua sheria ama kutunga sheria ili kuweza kusuluhisha jambo ambalo jamii yake linaumia. Kwa mfano unaweza kutunga sheria kumudu mimba za wasichana, kuhusu ajira, taasisi mbalimbali ambazo zinatajira katika county. Unaweza kuleta sheria
kuhusu hali ya kilimo. Kwa mfano ukiangalia Kilifi, mara nyingine huwa tuna mafuriko na tunapoteza maisha yetu. Mara nyingine mafuriko kisha tunapata ukame ambao pia tunapoteza maisha yetu. Kwa hivyo ukitunga sheria ya hali ya kumudu hali hiyo, inakuwa kwamba unamsaidia ama unamtungia sheria yule mtu ambaye amekutuma kule, kwa hivyo unamwakilisha. Na nikasema kwamba kuna uwakilishi, lakini mseto haya yote ni kwamba lazima utetee jamii yako ambayo imekutuma na seneta. Kwa hivyo kwangu mimi lazima jitume kama mtetezi wa jamii yake, kwa sababu kumbuka kule kwamba ni mseto wa ngoma, kila mtu anavutia kwake. Kwa hivyo wale wengine wakijua kuvutia kwao sana, rasilimali nyingi zitapitia kule. Nikupe mfano. Sisi tulikuwa na mtambo wa korosho Kilifi, kisha ukasambaratika kwa sababu nyingi ambazo tunazijua. Kule kwao Waluya wakawa na wao mti wao ambao na uenzi ni mua, wakawa na kampuni ya Mumias, nayo pia ikasambaratika. Ule mtambo wa korosho ulisambaratika kwanza, Mumias ilisambaratika miaka mingi baadaye. Juzi tu mswada ukaletwa, shindikizo likaletwa, kwa sababu wale watu wa Western ama Uluyani walisema na wakasukuma mpaka wakaweza kuishurutisha serikali kupitia kwa Wakilishi na Utetezi, wakapewa mabilioni ya pesa kurudisha mtambo wa Mumias. Sisi hatujapata shurutisho hilo popote pale, kwa sababu hakuja kuwa na usimamizi na Uwakilishi na Utetezi. Kwa hivyo bila Uwakilishi, usimamizi na Utetezi na mtu kujituma kuwatengezea kazi wakazi wa Kilifi, itakuwa vigumu sana kubadilisha maisha ya watu wa Kilifi. Nataka watu wafahamu kwamba kuna ukaribu sana kati ya utendakazi wa seneta na maisha ya mtu. Umaskini wa mtu wa Kilifi ama utajiri wake ambao haujutumika kumwekea pesa yake mfukoni, inategemea utendakazi wa yule mtu ambaye wamemtuma kumwakilisha, ni seneta. Kwa sababu mimi nikasema kwamba nimetangaza najituma, najitolea kuwa seneta wa Kilifi, ili mradi kwamba niweze kutetea watu, niweze kuwasimamia na kuwakilisha, niwe mtumwa wa watu. Na pia ule uchungu ambao nasikia kuhusu kwetu kwamba hakuna ushindani wa dhati ambao unabadilisha maisha ya watu, kuleta ajira kwa vijana na kumpa imani ya maisha mazuri kijana wa kawaida wa Kilifi. Shida zile za miaka 60 toka tupate uhuru bado zipo, changamoto ni hizo na bado zinaendelea kuongezeka. Nadhani kwamba bila watu kujitolea, wasomi kujitolea na vijana pia kujitolea katika kushika hatamu na kulivilia njugu janga hili ambalo tunaita janga, sababu na miaka 60 limekuwa sasa ni maafa. Nadhani hakutakuwa na afueni ya karibuni. Tukiendelea kuishi hivi, ndani ya miaka 60 ijayo rasilimali zetu zitakuwa zimeisha. Nimeona kwamba ndio kuna uvumbuzi wa madini kwetu, tunashukuru kwa hilo ambalo Mungu alitupatia, maana kuna madini ambayo nchi nzima hakuna. Lakini imekuwa ni janga kwa sababu watu wamekuwa sana magonjwa. Ugonjwa wa kansa kwa mfano ni mwingi zaidi nchi Kilifi kushinda nchi nzima. Watu wana kansa, halisemwi, hakuna mtu ambaye analizungumzia, ni kambe ni mwiko. Lakini kansa ipo ndani ya Kilifi. Babangu mwenyewe ana kansa, baba za watu wana kansa, mama za watu wana kansa, ndugu za watu wana kansa. Na watu waliongei, viongozi waliongei, hawawakilishi watu wao, hatafuti suluhu ambao ni dhiki ya mtu, ni kama mtu yajifia peke yake. Ni aibu, ni vibaya, ni uchungu. Kwa hivyo nadhani viongozi ni lazima wawajibike, tupate viongozi wa kuwajibika. Kwa sababu nasema mwaka ujao, Mungu akijalia, nitakuwa seneta wa Kilifi 2022. Naam. Katika hizi consultative meetings ambazo umekuwa nazo na watu wa Kilifi, ni vitu gani ambavyo ama ni shida gani ambazo umeona ni kama ziko
Kilifi na labda hazija kutatuliwa over the years, na wewe kama sasa venye uko na azimio hili, what are your key agendas, what are the key areas that you have thought of focusing on out of those consultative meetings zenye ulikuwa nazo? Naam. Swala hili nadhani lina kera kwa sababu gani? I'm convinced kwamba naamini kwamba hakuna shida duniani ambayo haiko Kilifi. Yaani kambe ni kapu moja la shida zote za dunia nzima zike kwa hapo. Kuna shida kwetu, shida nyingi sana. Na imewacha kuwa shida kama mateso kwa watu. Umaskini ni mwingi sana. Yaani kuna mahali nilienda nikaona mama amezaa watoto wengi kama 5, wote wanacheza, hawaendi shule, wamemzunguka, hawana nyumba, wako chini ya mti. Alafu ananyonyesha na amelala kwa kitanda, ilikuwa vigumu. Ni maisha magumu kwetu kuna shida. Sijui tutajikomboa vipi, lakini tujaribu. Ukosefu wa lishe bora ni jambo la kawaida. Mtu anakula mara moja kwa siku 3. Watu kuchemsha mizizi ili wapate lishe. Mwanamke kutoka asubuhi saa 10 asubuhi na mwanamke kuamka asubuhi saa 10 kwenda kuchota maji mbali. Katikati kuna wanyama, kuna hatari zote. Kisha baada saa 2 ndio anarudi kupikia jamii yake, kufuata tu chombo kimoja cha maji ameweka kwa kichwa. Jambo la kila siku. Kwa hivyo najua kwamba changamoto kubwa, lakini ndio rasilimali tuko nazo ambazo tunazipata. Kama tungechagua mambo ambayo ni muhimu tukapa kipaumbele, labda tungebadilisha maisha yetu. Na pia magonjwa ni mengi, hayaangaziwi kabisa, lakini ugonjwa wa fistula wa wanawake kawaida, ugonjwa wa kansa kawaida, lishe, ukosefu wa lishe, maradhi ni kama kitu cha kawaida. Lakini pia kuna utamaduni ambao lazima tubadilishe, kwa sababu watu wakiona mtu ni mgonjwa kama vile hawaamini sayansi, kwa sababu ya utovu wa elimu. Kwa sababu watu wengi kwetu hawajasoma, hawajaenda shuleni, kwa hivyo huwa wanaamini ni uchawi. Kwa hivyo watalaumu wazee kule, au atakuwa na uhusiano mbaya na wazee, huwafurusha wazee kutoka kwao, mara nyingine huwaua wazee. Kwa hivyo jamii ambayo kidogo inataka mtu aielewe sana na kuiweka rohoni na kuienzi, kuweka mahali ambapo itakuwa na hifadhi speciali. Ukichanganya kama na jamii zingine hutaielewa, hakuna mahali utaeleka. Kuna chimbo madini sehemu mbalimbali, Kauma, Jaribuni, Ganze, Palakumi. Lakini madini haya yanapochimbwa ni kwamba wale watu ambao wanaishi pale hawana pesa zote tunazopata, yani mtu anachimba naenda zake. Kwa hivyo utapata kwamba mazingira yameharibika, nchi imeharibika. Kumbuka kwamba hizi ni rasilimali zetu. Sasa wao watachimba wamalize rasilimali kama hizo, huisha baada ya miaka 50, 20, 40. Zikiisha watachukua mashini zao waende zao. Lakini watatochoa nchi ambayo imeisha. Huwezi panda mnazi pale, huwezi pata mwembe, huwezi panda mahindi, huwezi kuishi. Licha hayo ni kwamba madini hayo yana chembe za madhara mtu akizipumua ama zikimfikia kwa mwili wake. Kwa hivyo ugonjwa wa kansa ndio umezidi, kama nilivyozungumzia, ni dhiki, lakini watu wanakufa na kansa kile uchao katika mazingira hayo. Hakuna mtu alishughulikia jambo hilo. Yaani ni dhiki, ni makosa, ni huzuni, lakini hakuna mtu lishughulikia jambo hilo.
ni kama wameachiwa peke yao. Elimu si jambo la kulitaja kule. Zipo shule ambazo zimeangaziwa 2-3, lakini elimu yetu haiwezi kuwa na ushindani na sehemu zote za nchi. Kwa sababu gani? Kwanza watoto hawaendi shule. Hata kama inasemekana kwamba lazima kila mtoto aende shule, watoto wasome kwa sababu hakuna chakula, malazi hawana, wengine hawaendi shule kwa sababu hawana mahali pa kukaa, wanaishi chini ya mti. Wasichana hawezi enda shule wakati wamefika mwezini. Kuna wakati ule apelekea sanitary towels, haizi zivaa kwa sababu hawana suruali za ndani. Kwa hivyo haendi shule kwa sababu hiyo. Wakati kuna mitihani, wakitoka shule wanatembea muda mrefu kuchota maji, hawasomi. Yani mazingira ambayo hayaambatani kamwe na utulivu wa akili wa kuendelea na masomo, na inasumbua akili sana na huleta hisia, lakini ni kwetu. Kisha msichana hatunzi, unajua mara nyingi unampata kwamba anaolewa mapema, kumkatisha maisha yake, masomo yake, kwa sababu ya kusalishe. Wakipata wavulana ambao wanaume ambao watawadanganya, watatia mimba na kuacha hohehahe, masomo yao yanakatwa. Kwa hivyo ukipata mtoto wa miaka 12 amebalehe, 13 ana mtoto amezaa mtoto, ni janga. Lakini serikali kuu halioni hilo, kwa mtu analiangazia labda kwa sababu ni aibu. Serikali ya kaunti, hasa viongozi, hususan yule ambaye anatakana watetee kama vile seneta, ndiye kiongozi ambaye anatakana aliangalia na kuliangazia jambo hilo. Ni changamoto kubwa, ni huzuni, lakini nikambe wameachwa peke yao. Mashirika ndiyo ya kibinafsi yanakuja, ambapo si serikali, yanakuja kujaribu kuongeza. Kumbuka kwamba mashirika yenyewe pia wale viongozi wanataka alishe hapo ndani, wanatafuta pesa waone kwanza wajikimu, alafu ndo angalia watoto. Pili ni kwamba hata kama nia ni nzuri, hawezi kama kusaidia kwa ukamilifu ama kikamilifu, kwa sababu shida nyingi sana. Wazee wanakosa lishe, wanakuwa wagonjwa, wako vitandani kila wakati, na they're not productive kwa sababu ya kwamba ya umaskini. Sasa ni maskini, hiyo umaskini wanajilimbikizia. Ardhi ipo lakini haijasaidika kwa sababu hakuna miundo msingi ya kuweza kuwezesha na kuwe na miradi tofauti ambayo itawezesha ardhi iwe na uzalifu ama kuzalisha mazao au mapato kwa ardhi hiyo. Kwa hivyo kuna umaskini wa hali ya juu. Kidogo watu wa kutoka serikali kuu wanazibika sana na kaunti ya Kilifi, wakipita barabarani Malindi, waje Gede pale, wapite Masangoni, Chumani, Tezo, apite Kilifi town, waje Mtwapa, Takaungu, Shariani, Kikambala, wataona majumba makubwa. Ile ni ficho, hali halisi ukweli, wanadanganyika. Kilifi ni kubwa, Magarini, Ganze, Bamba, Nzovuni, Ndigiria, Petangu. Yani huko ni hali ya umaskini leo zidi na kukithiri, lakini hakuna mtu anafikiria. Wacha nikwambie vijana, ni dhati kwamba kijana wa Kilifi akimaliza shule hana kazi. Hilo limeandikwa. Kijana wa Kilifi akimaliza shule hana kazi, maisha yake ndio mwisho. Kwa hivyo ni maisha magumu. Kwetu kuna shida nyingi sana na tunataka viongozi ambao watakugeuza. Lakini ni maskini. Lazima tuwe na mabadiliko.
Katika siku hizi kuna miungano ya kisiasa iliyopo na pia kuna vyama vya kisiasa ambapo in most cases kuna viongozi wengi huwa lazima labda kwa hicho chama ama kwa muungano ndo uko katika nafasi kubwa ya kushinda hizi nini. So wewe uko katika chama chochote ama unapanga kuingia chama chochote labda? Kwanza ni semi ambayo sikubaliani nayo kwamba lazima niwe katika chama fulani ndo watu waweze kunielewa na kuunga mkono. Sidhani kwamba kuna chama chenye suluhu ya matatizo ya Kilifi. Nimekueleza matatizo ya Kilifi, ni kwa nini miaka hii yote vyama ambavyo vimekuwa na ushawishi mkubwa ndani ya Kilifi havijatatua hayo matatizo. Ni kwa nini hakuna sera za kutatua hayo matatizo? Ni kwa nini mifumo ambayo tumeiona katika Kilifi haijaleta suluhu kwa matatizo ya Kilifi? Ni kwa nini? Ni kwa nini viongozi waliungana kama walivyosema wameleta suluhu, si suluhu kwa matatizo ya Kilifi? Suluhu sijui itatoka wapi, lakini nadhani kwamba kuna uwezekano kwamba watu wa Kilifi watabadilisha, watachagua viongozi kama wao, yani kiongozi maono yake, kiongozi anavyojibeba na vile ambavyo yeye mwenyewe amejiweka katika kushughulikia kutetea watu, maslahi ya watu na sisi maslahi yake. Ndio mtazamo wangu mimi. Labda sijabobea kisiasa, kwa hivyo labda siwezi kuwa na mtazamo kamili kwamba mifumo na mirengo ndio kila kitu, lakini ninavyofahamu mimi kwamba watu si wajinga tena. Wameumia vya kutosha ndani ya miaka 60 toka uhuru, na nadhani kwamba watabatili mfumo huo. Kwa hivyo na hakika ya kwamba nisipojiunga na chama chochote na nisipojiunga na mrengo wote, bado watu watanisikiliza na kuniamini na kunipa uwezo na kunituma kama mwakilishi wao, kama mtetezi wao, kama mtumwa wao ili niwafanyie kazi. Naam. Agenda zako kwa vijana ni zipi? Kwa sababu vijana Kilifi County wamesaulika sana. Vijana wa Kilifi, they are amazing. Hakika tena. Nimefanya kazi nao kwa muda ambao nimefanya nao kazi. God is great. I can tell you for a fact God is great, because vijana wa Kilifi wana talanta nyingi sana. What I've done is we are putting up structures for studios for those that can sing. We think we can manage, God willing, an art center for those who are on art, so that then they can be identified, picked out. Now waendelee na talents zao. We have so much talent, it's amazing. Wale wanaoimba, some we have started packaging them kama kitu ambacho kinawasumbua wengi ni costs za production. Kwa mfano, for the artists that I have worked with a few of them, and I'm glad to say it's so beautiful to say the turning point from their lives, and wanajisimamia, wana hope, wanaona mbele, wanaona mwelekeo. If that is the little you can do, so be it. But we know that I have adopted a girls team, amazing girls, amazing talent, amazing football skills, better than some of the international girls games we see. And I know that imagine that team, to be honest, is unbeaten for the time that I met the team and took over up to today. It's amazing, and I think we have many of those talents that we can do. Remember that Kilifi has produced international players in girls football, boys football the same. I think we can partner with them. Shida yao kubwa huwa ni vifaa. So what we try to do in my team is to give balls, viatu, jersey, giving them transport as much as possible so they meet their obligation. Kuna zile participation fees hawana kabisa, we try to give them. The girls, we try to give them sanitary pads so that we encourage them that they can still go on training and participating in competitions, even as then situations that probably would otherwise militate ama kuwarudisha nyuma. The boys, we talk to them,
in the process as we speak. I'm talking to the Turkish embassy. We're establishing a youth hub, innovation hub with them. Thank God they've given me a lot of support because of the proposal I've given them. I've already gotten the premises. They'll come and install that. And I do know a lot of youth will have the point to express themselves. Basically give them what it is to express themselves, even if they don't have the degrees, but they have the talents. They play. There's a youth group that I'm working with in Mtwapa. Amazing young girls and young boys. I've seen all the way to Matsangoni, Gede, Malindi, Kilifi, entire county. Ganze is producing amazing gospel singers. I have met them. I've literally been amazed. The only thing they are missing is production, and I have myself participated in allowing them, giving them resources to do production. That is not just the limit of it, because we need them to, the little we can do is those that are in school, those that are in colleges, encourage them, pay their fees where you can, or find resources for them so you propel, continue with their education. Basically, it is, impact here and there, but the sum total of it, if it coalesces, we'll begin to see change in Kilifi. I intend to assist a group of them that approached me to put up radio stations in their own rudimentary way, but I know they'll grow from there. There are those that are in agriculture, interested in agriculture, with passion in agriculture. They just need water available for them to do irrigation. We have partnered with them. We've also talked to people around the world, and they're going to do that in terms of supporting them. The youth of Kilifi are probably the best we have in the country, I can assure you. I know that's controversial, but I tell you what, I'm in this country, I've traveled all over. I have participated in youth activities. This one from Kilifi, it's special. It's God's given. The talent is amazing. Yeah. Thank you. Wakili, sasa, how can people reach you? Those maybe are willing to share their thoughts with you, those who are willing to share a few things with you, how would they reach you? Maybe any social media handles they can reach you through? We do have social media handles. You type George Kithi, I'm a GK, you'll get me. I think there's several, depending on whether this is dedicated to youth, that dedicated for the politics, that dedicated for development, and so on and so forth. But opposite Vipingo, there is a place called Hadzo. That's our center where we established the youth center. You can get me from there. Also, for the time being, our political activities and offices are organized from there. So, but eventually, we're trying to put up several centers so that we're easily approachable and can be reached. But of course, our social media is much easier, because then we are more responsive on social media, because then people are more expressive there. They put their issues there. They even sometimes put the graphic presentation of what they want, and we're able then to relate to them. Yeah. So GK is for all social media handles, Facebook, Instagram, Twitter? Yes. GK is basically George Kithi, but that's how it came up is we at the university, my classmates used to call me GK. The joke was I was the government of Kenya because of student activism and student politics then. Of course, that was merely, I think, undergraduate radicalism because of the positions we take there, whether the capitalists, Democrats, Marxists, and stuff like that. I was a Marxist. I loved Marxism and socialism then. But we had a lot of confrontations with the government of Moi at that time, confrontation with government. So because of that, then I was packaged as GK, more to the profession. My colleagues in the legal profession call me as much, and I'm seeing it moving to the political arena as I introduce myself to the field. Yes. Thank you so much for being with us today and for sharing your political aspirations to the people of Kilifi County. And yes, we see a leader in you, and we hopefully you'll get us there. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuungana nasi katika makala yetu ya leo. Usisahau kusubscribe katika channel yetu hapa leo. Until next time, see you.
This is Chadi TV, home of inspiration.